l'application Mail a eu elle aussi quelques petits changements. Alors, des changements mineurs, mais des changements très stylés. On va se rendre dedans, et donc regardez ça. J'ai ici mes mails, voilà, rien d'incroyable, de ma chaîne YouTube. Et donc, j'ai des nouvelles gestures. Si je pousse le mail vers la droite, eh bien je peux marquer celui-ci. Hop, je peux marquer celui-ci comme non lu, comme ceci. Vous voyez que le petit point bleu vient d'apparaître. Mais je peux aussi, de la même manière, hop, je le reglisse vers la droite, je peux le marquer comme lu. Bon, il y en a marre de ces mails qui arrivent. Et donc, je peux, voilà, hop, marquer comme lu, même si je ne l'ai pas lu. Qu'est-ce qu'il a écrit celui-là? Je regarde ça vite fait. Et donc, maintenant j'ai aussi une gesture, si je pousse le mail vers la gauche, regardez ça. Hop, je le pousse un peu, et là j'ai 3 nouveaux boutons qui apparaissent. J'ai le bouton option me permettant, voilà, de le marquer comme non lu, de le marquer d'un drapeau, de le transférer, de me prévenir si par exemple ce sont des messages groupés ou des messages à plusieurs, vous voyez, me prévenir de notification lorsque quelqu'un répond à ce mail, extrêmement pratique pour être tenu au courant. J'ai aussi l'option, voilà, de le marquer avec un drapeau très rapidement. Je vais le démarquer sans drapeau. Et je peux aussi l'archiver, voilà, comme ceci, en le tirant au maximum vers la gauche. Hop, je le tire, hop là, ça glisse vers la gauche avec une animation très fluide, très belle à voir. Et donc, je peux sinon m'arrêter là et appuyer sur le bouton archiver comme ceci. Donc voilà, les nouvelles petites gestures de l'application Mail. Encore un petit truc très minuscule à vous montrer. Lorsqu'on écrit un mail, eh bien l'animation a changé. Maintenant, voilà, on a une nouvelle animation. L'écran recule et laisse apparaître une fenêtre. Et là, il se remet en place. C'est aussi très stylé. Avant, on avait juste un écran qui montait. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces très légères nouveautés. J'aimerais connaître votre avis sur le design de l'iOS 8. Dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous dans les commentaires. Des petits ajouts graphiques comme ça fait toujours plaisir. Par exemple celui-ci. Hop, qu'est-ce qu'il a écrit? C'était un petit spam. Donc voilà. Allez, salut à tous. Hey guys, it's Ben here, and today I'm going to be doing a special video on how to screen record on your iPhone or iPad running iOS 7 or when iOS 8 comes out. So this is really simple, and there's two ways of doing it. The first option is the one I use, and that's by using a program called AirServer. It's easy, and you can use it for all sorts of things. So I use it for playing music to my Mac, which I plug into my sound system, and I also use it for recording my gameplay on Clash of Clans. However, there is also another way, and this is the one I'm going to be talking about mostly. It's a program called iRec, and it's a really good program. I've been trying it on my iPad, and it's brilliant. You don't have to jailbreak your device, you don't have to do any of that. You just head over to this website, emuForIOS.net, and it doesn't void your warranty, no jailbreaking, none of that. You just need to hit that install button, and then click install. And then install here, and this can take a while, so I'm going to speed this up for you guys. Okay, so now that the EMU for iOS store has now finished installing, we just need to tap on that, and it will open. Now, I've already installed this before, so it will come up with a message saying, like, it's from a developer, do you want to open it? Just click OK, trust me, it's fine. Okay, and then you look here and you see iRec Beta. Okay, so you tap that. And let me just say, iRec Beta. Okay, so beta means it has not been officially released. It's still in the developing stage, and they're testing it out, and they're getting loads of people to test it, so people can comment what they want, what they think of it on their Twitter feed. So you guys can do that. I'm not going to do it, but this is iRec Beta. All you need to do is click install, and it will say da-dee-da-dee-da, would like to install iRec. So just click install, and it will install. Now, it normally installs quite quickly, but my internet has been really slow today, so might take a little while, so I'll speed this up for you guys. Okay guys, so now that iRec has finished recording, you just need to tap on iRec, and then it will come up with this. And now, let me just point out, if you want to record Clash of Clans or almost any game, you have to enable Assistive Touch. Now, if you don't enable that, when you go on Clash of Clans or
well, yeah, Clash of Clans or any other game, you'll just get a black screen. I think just audio or something like that, so it's useless. So you need to turn on Assistive Touch. Now, to turn on Assistive Touch, you just go to Settings, General, Accessibility, there it is, and then you need to go to Assistive Touch and click on. Now we'll have this little thing here, which you can see now, which you can move it anywhere on the screen. If you tap that, it just comes up with some settings. You don't need to change anything. So once that's there, you can record your Clash of Clans gameplay and or any gameplay, and then you can record it using iRec. I honestly prefer using Air Server, guys, but you can use iRec, and I think iRec's good if you don't have a good internet. So yeah. Keep an eye out on that guy's Twitter feed, because then you can see when the final version of iRec is released, and it'll be, trust me, it'll be a lot more stable than it is today. So thanks for watching, guys. I really hope you enjoyed this video. Like, comment and subscribe. Thanks, guys. Goodbye.